Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Giripadam Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Giripadam Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanamchari Jamuna Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Deva Kunda Bihara Deva Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada,
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Gaur Primanande. Jaya Vishupad Paramahamsa. Sri Vraj Gacharya Stotra Satta Sri Simar, His Divine Grace. Srila Bhai Charan Naravinda Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Skandiviti Founder Sharyas Divine Grace Srila Prabhupada ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur ki Jai. Samavata Bhakta Vrinda ki Jai. Harinama Sankirtan ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Dainita Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Taksurundaritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaisnavam Syavam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa tarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Narayanam namaskritya Shaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhaktir Bhaviti Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and a loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Sakara Bhagavan Rishi Nisreyasaya Lokasya Dhanyam Swasya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful.
All perfect. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Gadadhar, Nityananda Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Vatanam Pangum Langayate Atmaham Bande Sri Gurum Dinataranam Yat Kripa Tamaham Bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our morning Bhagavatam class, continuing from Canto number 1, chapter 12, entitled The Birth of Emperor Pariksit. Today we are reading text number 22. Yes. Mrigandra Iva Vikranto Nishevyo Himavan Iva Titikshur Vasudevasau Sahishnuhu Vitarao Iva Mrigendra Iva Vikranto Nishevyo Himavan Iva Titikshur Vasudevasau Sahishnu Pitaraviha Mrigandra Iva Vikranto Nishevyo Himavan Iva Titikshur Vasudevasau Sahishnu Pitaraviha Mrigandra Iva Vikranto Nishevyo Himavan Iva Titikshur Vasudevasau Sahishnu Pitaraviha Mrigendra iva Vikranto Nishevyo Himavaniva Titikshur Vasudevaso Sahishnu Pitararivaha Mrigendra iva Vikranto Nishevyo Himavaniva Titikshur Vasudevaso Sahishnu Pitarariva Mrigendra iva Vikranto Himavaniva Nishevyo Himavaniva Titikshur Vasudevaso Sahishnu Pitaraviva Mrigendra iva Vikranto Nishevyo Himavaniva Titikshur Vasudevaso Sahishnu Pitaraviva
Mridendra iva vikranto Mridendra iva vikranto nisevyo imavan iva Nishevyo himavaniva Titikshu vasudevaso Didikshu vasudevaso Sahisnu pitarav iha Sahishnu pitaraviva Mrigendraha, Mrigendra the lion, the lion Singho Singho Eva, Eva like, like Moto Mato Vikrantaha, Vikrantra powerful, powerful Parakram Shali Parakram Shali Nishevyaha, Nisevyaha worthy of taking shelter, worthy of taking shelter Ashray Ashray Himavan, Himavan the Himalaya mountains, the Himalaya mountain Himalaya Parvat Himalaya Parvat Eva, Eva like, like Moto Mato Titikshu, Tidikshu forbearance, forbearance Virtuous Virtuous Vasudha, Vasudha Eva, Eva like the earth, like the earth পৃথিবীর মতো Prithvi Mato Asau, Asau the child, the child এই শিশু A Sisu Sahishnuhu, Sahishnu tolerant, tolerant সহনশীল Sahanshi Pitarao, Tarao parents, parents পিতা মাতা Pita Mata Eva, Eva like. like মতো Mato Translation purport by His Divine Grace. Jai This child will be as strong as a lion, as worthy a shelter as the Himalaya mountains. He will be forbearing like the earth and as strong as his, tolerant as his parents. এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশালী হিমালয়ের মতো সুমহান আশ্রয় ধীরত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং তার পিতামাতার মতোই সহনশীল হবেন Purport. One is compared to the lion when one is very strong in chasing an enemy. শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পশ্চাদ্য বনে যখন কেউ অত্যন্ত বিক্রমশীল হন তখন তাকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয় One should be a lamb at home and a lion in the chase. মানুষকে গৃহে মেয়ে শাবকের মতো নিরীহ হওয়া উচিত কিন্তু শত্রুর পশ্চাদগমনের সময় সিংহের মতো হওয়া উচিত The lion never fails in the chase of an animal. Similarly, the head of the state should never fail in chasing an enemy. সিংহ যখন কোনো পশুর পশ্চাৎধাবন করে তখন সে কখনো অকৃতকার্য হয় না তেমনই রাষ্ট্রপ্রধানদের কখনো শত্রুর পশ্চাৎধাবনে অকৃতকার্য হওয়া উচিত নয় The Himalaya mountains are famous for all riches. হিমালয় পর্বত তার সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত Actually, all richness. Yeah. There are innumerable caves to live in, numberless trees of good fruits and to eat, good springs to drink water from, and profuse drugs and minerals to cure diseases. সেখানে বাস করার জন্য অসংখ্য গুহা রয়েছে আহারের জন্য সুমিষ্ট ফল সমন্বিত অসংখ্য বৃক্ষ রয়েছে পানের জন্য সুমিষ্ট জল সমন্বিত ঝর্ণা রয়েছে এবং রোগ নিরাময়ের জন্য অপর্যাপ্ত ঔষধি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে Any man who is not materially prosperous can take shelter of these great mountains and he will be provided with everything required. জড়জাগতিক বিচারে যারা অভাবগ্রস্ত তারা এই মহান পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং তা হলে তাদের সমস্ত অভাব মোচন হবে Both the materialist and the spiritualist can take advantage of the great shelter of the Himalayas. জড়বাদী এবং আধ্যাত্মবাদী উভয়ই এই মহান হিমালয় পর্বতের শরণ গ্রহণ করতে পারে
On the surface of the earth, there are so many disturbances caused by the inhabitants. পৃথিবী পৃষ্ঠে পৃথিবীর অধিবাসীরা নানা রকম উৎপাত সৃষ্টি করে। In the modern age, the people have begun to detonate atomic weapons on the surface of the earth, and still the earth is forbearing to the inhabitants like a mother who excuses a little child. আধুনিক যুগে মানুষ পৃথিবী পৃষ্ঠে আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবী মানুষদের সমস্ত উৎপাত সহ্য করছেন, ঠিক যেমন জননী তার শিশু সন্তানের সমস্ত উৎপাত সহ্য করেন। Parents are always tolerant to children for all sorts of mischievous acts. পিতামাতা তাদের শিশু সন্তানদের দুষ্টুমি সর্বদা সহ্য করেন। An ideal king may be possessed of all these good qualities, and the child Pariksit is foretold to have all these qualities in perfection. আদর্শ গুণগুলি থাকা উচিত। শিশু পরীক্ষিত বাণী করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে এই সমস্ত সদ্গুণগুলি তার মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। Translation again, this child will be as strong as a lion and as worthy a shelter as the Himalaya mountains. He will be forbearing like the earth and as tolerant as his parents. এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশীল, হিমালয়ের মতো সুমহান আশ্রয়, ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং তার পিতা মাতার মতোই সহনশীল হবেন। So four important qualities are being described here of a qualified king. To be qualified king, one must be generally very strong, not only physically, but strong in many other aspects also, strong in determination, strong in one's ability to to defend dharma in many different ways. একজন যোগ্য রাজা তখনই তাকে যোগ্য বলা হয় সে যদি শারীরিকভাবে খুব বলশালী হয়, তার মধ্যে যদি দৃঢ় শক্তি প্রচুর মাত্রায় থাকে এবং সে যদি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম থাকে। The second quality, one should feel that one can take full shelter from such a qualified personality. দ্বিতীয় গুণ হলো যদি সাধারণ লোকেরা এইরকম যোগ্য রাজার কাছে শরণ নিতে নিরাপদ মনে করে। Yes, and forbearing like the earth. Forbearing like the earth. What is another meaning, or not another meaning, but another word for forbearing? Forgiving, I think. Yeah, forgiving. Patient. Huh? Patient. 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 Okay. Yeah, it's like connected. Forgiving, patient, because you can't. If one is not patient, he will not be able to forgive. You have to tolerate. Like in the purport, Prabhupada mentions, there's so many modern day society. They're destroying the planet in so many ways, not only by atomic weapons, as Prabhupada is describing, but also by by exploiting material nature. Still, material nature is tolerating in so many ways. If you have tolerated for whole lifetime, still you
want to, punish or want to get revenge. So it's not really. It's two different, separated quality. Like one person got some hurt in his childhood and he want to give it back when he's adult. So it's not. But who forgives, then it's different. Different between Between the tolerant and patience. forbearing is quite different. So dictionary says patience. Patience. The Bengali translation also is close to the word patience. It's close to the word patience. Virtuous means one who is patient. Yes. Mother Earth has been very patient with us. We have, especially, isn't it? And it is ongoing now. We have been extremely, and we continue to be extremely destructive in so many ways, actually, to nature. Yeah. একজন যোগ্য রাজাকে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত, ঠিক যেমন পৃথিবী মাতা ধৈর্যশীল, কত রকম কত রকম উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে, ঠিক সেরকম যোগ্য রাজাকে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত. And the other quality mentioned is as tolerant as his parents. Parents are very tolerant of the mischievous activities of young. এবং আরেকটা গুণ বলা হয়েছে যে সহনশীল, পিতামাতার মতনই যোগ্য রাজাকে সহনশীল হওয়া উচিত, যেমন পিতামাতা নিজের বাচ্চার দুষ্টুমি সব সহ্য করে, ঠিক সেরকম যোগ্য রাজাকে সহনশীল হওয়া উচিত. So, yeah, the king is like a father figure in many ways, just like children. Their father is like the greatest, the strongest, and the greatest personality in the world for them. যেরকম শিশুদের জন্য ওর বাবা হচ্ছে সবকিছু, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে মহান, সবকিছুই, ঠিক সেরকম রাজাকে একজন বাবার মতনই হওয়া উচিত. Yeah, there's the example of when Prabhupada was a small boy, small child. In Calcutta, they have this tram, eh? They still have? They discontinued that. Oh, they discontinued that? So in the early days, they had, up until maybe, I don't know. Yes, few years back. Oh, only 3 years, quite recent. Not gone to Calcutta for a while. So yeah, they had these trams, and then, for each tram, there's a conductor. You get on the tram, and then you have to pay money, and then he'll give you a ticket or whatever like that. Yeah. So one time Prabhupada was traveling, with his father on the tram, and the conductor came up and says, "Where's your ticket?" And because if you don't have a ticket, I will have to, he was in a joking way, I'll have to, ask you to leave. And Prabhupada, as a young boy, said, "You cannot do that. My father is here." শিশু ছিলেন, একবার ছোট সময় উনি ওনার বাবার সঙ্গে কলকাতা ট্রামে যাত্রা করার জন্য উঠেছিলেন. ট্রামে যখন টিকিট যে দেয় কন্ডাক্টর, ও এসে প্রভুপাদকে বলেছিলেন, তো জিজ্ঞেস করলে তোমার টিকিট কোথায়, টিকিট না থাকলে আমি তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবো. প্রভুপাদ বললেন, নামাতে পাঠাতে না কেন, আমার বাবা আছে আমার সঙ্গে. So yeah, children, it's quite natural. They feel totally protected, and that's how it should be, isn't it? Children who grow up nicely, and in order to grow up nicely, one needs to have that type of fatherly protection and motherly affection, actually, care and affection. শিশুদের এরকমই হওয়া উচিত, যে বাবার উপরে যে নির্ভর করে, যোগ্য বাবার উপরে, একজন বাবা যে কোনো পরিস্থিতিতে রক্ষা করতে পারবে, আর মা
যে সবসময় ভালোবাসা দেয়। Yes. So, in other words, a kingdom is the residents or the inhabitants or the citizens of the kingdom. They very much should feel the same type of dependency and protection that one is meant to experience in an ideal family situation. একটা আদর্শ পরিবারে যেমন শিশুরা নির্ভর করে থাকে মা বাবার উপরে, ঠিক সেরকম একটা আদর্শ রাজ্যে রাজার যে প্রজা তারা সবাই রাজার উপরে ঠিক সেরকম ভাবে নির্ভর করে থাকে। Yeah, and just like in a family, previously there would be the family concept and the family situation has changed over the last so many years, actually. For example, there used to be more children in families, and in India in particular, the concept of extended family was there, where one lives with many. Can still find some homes, actually big houses, where like 50 people stay. It's like in one family. So when you live with many people, you have to learn how to cooperate and how to live in harmony with one another. তো একটা এখনকার যুগে পরিবারের যে ভিত ওটা বদলে গেছে। আগে যেমন পরিবার বড় হতো, অনেকগুলো বাচ্চা থাকতো, তো সবাইকে একজনকে আরেকজনের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে হতো। তো এই ভাবটা ছিল সবার মধ্যে, মিলেমিশে চলা। এখন সেই ভাবের অভাব। And of course, that's only possible when you have qualified adults, qualified parents, qualified mother and father, and also when everyone is, there's an English expression that a family who prays together stays together, isn't it? So when, like in the Vedic culture, when those who practice dharma, those who understand and cooperate to practice dharma, then there will be naturally harmony within such a family. তো একটা আদর্শ পরিবারে যেমন মা বাবাকে কেন্দ্র করে সবাই সবকিছু করে, একটা আদর্শ রাজ্যে একজন যোগ্য রাজা ধর্মের উপরে নির্ভর করে সবাইকে পরিচালনা করে। Yes. So one of the most important duties and responsibilities of the king was to actually see that the society was arranged in such a way that it was in keeping with the principles of dharma. যোগ্য রাজার এটা একটা দায়িত্ব ছিল যে সে এমনভাবে রাজত্ব করতো যাতে সবাই ধর্মকে মেনে চলে। The closer we are able to come to the what is meant to be the standard in terms of dharma within society, then there will be more harmony. And the further away we are from those principles of dharma, there will be, as we see today in modern society, increasingly a chaotic condition. Yeah. তো ধর্মের উপরে নির্ভর করে যদি পরিচালনা করা হয় তাহলে রাজ্যের শান্তি থাকবে, আর না হয় আজকাল আমরা যেরকম দেখছি অধর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে চারিদিকে অশান্তি। And therefore, like in the first canto of the Bhagavatam, that that refer to the param dharma, and how when that param dharma, which means actually devotional service to the Supreme Lord, is followed or practiced, then all of the material and spiritual necessities are easily met. কেউ যদি ধর্ম মানে বিশেষ করে ভাগবতমে যে পরম ধর্মের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যেটি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, তাহলে আমাদের জড় এবং আধ্যাত্মিক যত চাহিদা আছে সব মিলবে। What is that famous verse in the first canto, second chapter?
Yes. Yes. Which means? Savai pumsam paro dharmo tato bhakti prasidati. In a few words, what is the meaning of that verse? Huh? Highest dharma. That means param dharma. Yes. Huh? Service to the Lord. What kind of service? Unconditional. Yes. The supreme occupation. Yes, the translation. We would have asked to read. We want to. Unconditioned, endless. Unmotivated and uninterrupted. And then the result? No result. What's the end result? Yayatma suprasidati. Prabhupada in that translation explains how Atma means simultaneously the body, the mind, and the soul. Right. All becomes all the necessities of the body, all the necessities of emotions, psychological needs, social needs, and spiritual needs. All of those are easily met when we follow that supreme dharma. তো ভাগবতমের এই শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ বুঝিয়েছেন যে কেউ যদি এই পরম ধর্মকে মেনে চলে, যেটি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, তাহলে তার জড়জগতিক জড় শরীর, মন এবং আত্মা, এখানে আত্মা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এই তিনটে শব্দকেই বোঝাচ্ছে, শরীর, মন আর আত্মা, চাহিদা আছে সব মিটবে। Yeah. There's another very nice verse in the 7th canto, which is conveying something very similar. 7th canto, when Narada Muni begins his instructions to Yudhishthira Maharaj. Translation? সপ্তম স্কন্ধে ঠিক এরকম আরেকটা জায়গায় শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতমের একটা শ্লোক আছে যেখানে নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে একই জিনিস About what did Yudhishthira Maharaj ask Narada Muni when Narada Muni came to his palace? যখন নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে ওনার সাম্রাজ্যে এসেছেন, তখন কি জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি নারদ মুনিকে? I did not close the first canto. Yeah, what did Yudhishthira Maharaj ask Narada Muni? যুধিষ্ঠির মহারাজ কি জিজ্ঞেস করেছিলেন নারদ মুনিকে? Yeah. Close your book. Huh? About dharma, what is dharma? Yes. He wanted to hear. He wanted to hear, just like I was telling somebody this. When I first met my supervisor, when I was beginning my doctoral studies, I met for the first time my supervisor, Dr. Ganesh. And he asked a very wonderful question. He asked, he knew about ISKCON, but, and I was dressed like I am as a sannyasi. So he asked, according to ISKCON, that was practically the first thing he told me. According to ISKCON, what is the meaning of dharma? Nice question. উনি যখন পিএইচডি করতে গেছিলেন, ওনার যে শিক্ষক ছিল ডক্টর গণেশ, সবচেয়ে প্রথমে মহারাজকে উনি প্রশ্ন করেছিলেন, মহারাজ এই সন্ন্যাসী বেশে ছিলেন, ডক্টর গণেশ ইসকনের সম্বন্ধে জানতেন,
তো সবচেয়ে প্রথম প্রশ্ন ওনার মহারাজকে ছিল যে ইসকনের অনুসারে ধর্ম কি? Yeah. Not a unique question. Huh? When a sannyasi came, everyone asked what is dharma. Not a unique question. Not any? Unique question. Not unique. Not unique. Very regularly. It's common question. It's a common question. When a sannyasi came. Yes. But in that context, it was more, more significant because here is someone who's the head of the department, the head of the sociology department. And because dharma is very much connected with sociology, no? Sociology means how society is meant to be organized. ডক্টর গণেশ উনি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞানের যে ডিপার্টমেন্ট ওনার ওইটার হেড মুখ্য, এবং ওই প্রসঙ্গ হিসেবে এই ওনার মহারাজকে এই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক ছিল। Yes. So there's a point I was wanting to make and kind of got lost here. Maharaj asked Maharaj. Yeah, coming back to the seventh canto. That was the first, that was the main reason, and therefore one of the first responses, one of the first, I think it's 7, since you're very, very quick with your 7, 11. The question is in the second. Yes, but the verse that I'm referring to, which is the response, is 7, 11, 7. Dharma mulam hi bhagavan sarva veda mayo harihi smritam chat vidam rajan yena chatma prasidati. The last line is like the one we find in the first canto. Yeah. Very, same message is being conveyed. Yeah. যুধিষ্ঠির মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি যে সপ্তম স্কন্ধে 11 নম্বর অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোকে যা বলেছেন, ওইটা প্রথম স্কন্ধের যে শ্লোক তার শেষ লাইনটা একই মানে। Yes. In other words, that verse, you know Sanskrit, right? Dharma mulam hi bhagavan. The root of religious principle. The root of dharma. Religious principle is Bhagavan, God. Yes. Yes. The root of dharma is God, Bhagavan. Dharma mulam hi bhagavan sarva veda mayo harihi. Sarva veda. Sarva veda means? All Vedas. All Vedas. Sarva veda mayo harihi. All Vedas are going towards Hari. Are pointing in direction is towards Hari. Then smritam cha tad vidam rajan. Smritam. Smritam is memory. Memory. Yes. So that means that actually those who are devotees, Jackal, those who are devotees, the meaning of a devotee is that he should be constantly remembering. He should be constantly endeavor deeply what is dharma and how it is meant to apply to me today on the 14th of December 2024. Sorry. No, right. মানে হচ্ছে যে ধর্মের মূল হচ্ছেন ভগবান প্রথম, দ্বিতীয়ত what was the second point after dharma? Bhagavan is the root of dharma. The second point. Sarva Veda, all the Vedic সমস্ত বেদের Shastra. সমস্ত বেদ হরির দিকে ইঙ্গিত করছে, আর তৃতীয় হচ্ছে Smritam cha tadidam rajan. O king, one should remember, should endeavor to all about and remember
one's dharma. তৃতীয় হচ্ছে আমাদেরকে মনে করা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত ধর্ম কি ওটা সম্বন্ধে। Yes. Smritam chat vidam rajan yenat satma prasiditi, same as the previous verse. By doing so, all of our necessities, all of our material necessities and spiritual necessities will be met. তো এরকম ভাবে আমরা যদি আমাদের জীবনটাকে গড়িয়ে তোলার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক এবং জড় জগতিক যত চাহিদা আছে সব মিটবে। It's like now in modern day society, majority of people, majority of leaders are focused on trying to acquire or material necessities. আজকালকার সময়ে এই আধুনিক যুগে বেশিরভাগ লোক আমরা সব কিভাবে কত রকম জড় বস্তু আমাদের কাছে নিতে পারি সবসময় ওই চেষ্টা করি। But they are endeavoring to do that to the neglect of spiritual necessities. কিন্তু আমরা এগুলো করে থাকি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে বাদ দিয়ে। And the end result is failure. It doesn't work because unless we first put dharma in terms of the spiritual end, then everything else will not happen properly. এবং এটার পরিণাম ভালো হয় না কেন কি আমরা ধর্মকে বাদ দিয়ে এগুলো সব করছি। And we see how the residents of Vrindavan, because they are especially focused on on remembering Krishna, on serving Krishna, on the spiritual aspect or spiritual level, automatically, naturally, all of their material necessities are met. আমরা ব্রজবাসীদের কাছ থেকে এটা শিখতে পারি ভালোভাবে ওনাদের জীবনের উদাহরণ দিয়ে। For that, they need the nature of Krishna. The nature of Krishna is very important. Further. No, for that Oh, situation, Krishna's nature is important. He wants to enjoy everything. So he accepts so many things. Krishna's. Even by Brajvasis. Yes. ব্রজবাসীরা সবসময় কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সবকিছু করতো তো ওনাদের জগতিক সব চাহিদাও মিটতো। Yeah. In other words, people don't understand that everything will follow when we are properly focused on what is meant to be the atato brahma jigyasya jivasya tato jigyasya. The purpose of life is to be inquisitive about spiritual subject matters. আমাদের সব রকম চাহিদা মিটবে যদি আমরা আমাদের সবসময় কৌতূহল থাকি যে জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি পরম সত্য কি এই জানার যদি আমাদের কৌতূহল। Yes. And yeah. Prabhupada makes a number of points in the purport. Yeah, nice point about Himalaya mountains. Mountains are, especially the Himalaya mountains. That's why so many people actually, not only for spiritual pursuit, but also mountains, they provide so much. That's why that's why Govardhan is so. That was a whole argument of Krishna, isn't it? To Nanda Maharaj, that why we are worshiping Indra. This Govardhan, we're getting all of our necessities. Our cows are grazing, we're getting water. The trees are there, food is there. So mountains are actually very provide for, especially the Himalaya mountains, provide for all of one's necessities, to the point that Prabhupada mentions that if you can just go and take shelter of the Himalaya mountains. যে কেউ কারো যদি জড় জাগতিক কিছু চাহিদা আছে তার যদি
এবং তার যদি এরকম কিছু চাহিদা থাকে তাহলে সে পনেরো রকম জড়জগতিক যা চাহিদা আছে সব মিটাবে। যেমন কৃষ্ণলীলায় আমরা গোবর্ধনের লীলার মাধ্যমে বুঝতে পারি, গোবর্ধনে গরু চড়ানো হতো, ওখানে জল ছিল, সব রকম খাদ্য পদার্থ ছিল, তো পর্বত সব কিছু জড়জগতিক চাহিদা মিটায়। Some of our Goswamis, I think Rupa Goswami or Raghunath Das Goswami was living in a cave in Govardhan. কোনো গোস্বামীগণ গোবর্ধনে এক গুহার ভিতরে থাকতেন। So nature, Krishna's nature, when we when we are dharmic, when we follow the path of dharma, material nature provides in abundance for all of our necessities of life. আমরা যদি ধর্মের পথে চলি তাহলে এই জড় প্রকৃতি আমাদের যত চাহিদা আছে সব মিটাবে। And the opposite is there. When we don't follow dharma, especially in the matter of keeping and maintaining and protecting cows, it's very essential. Then material nature withdraws its opulence. আর তার ঠিক বিপরীত, আমরা যদি ধর্মের বিরুদ্ধ চলি, ধর্ম যদি আচরণ না করি, তাহলে তখন প্রকৃতি যা দেওয়ার নিয়ে নেয়, দেয় না। Yeah. Just a few days back, someone was sharing how close to 80%, I think I was mentioning that possibly, 78% was the number quoted. 70% of the land on the planet today is suffering due to this problem of desertification. In other words, Mother Earth, we have seen this actually in the Bhagavatam also, when King Vena, as a result of King Vena's adharmic propaganda, stopping all jagya, then the Mother Earth stopped to produce. And then it was Prithu Maharaj who re-established like that. So in other words, when we don't respect or follow dharma, then we should not be surprised that that Mother Nature will hold back and will not provide what otherwise she provides in abundance. কিছু সময় আগে মহারাজ উল্লেখ করেছিলেন যে আজকাল বেশিরভাগ জমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, প্রায় 78% জমি মরুভূমির হতে চলেছে। তো এটা যখন আমরা ধর্মকে না মেনে চলি তখন এরকম হয়ে থাকে। যেমন ভাগবতমে অধর্মের পথে চলতেন, তো তখন প্রকৃতি যা জড়জগতিক চাহিদা ওইগুলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরে পৃথু মহারাজ এসে আবার যজ্ঞ করে ঠিক মতন সবকিছু ঠিক করলেন। Prabhupada mentions about drugs and minerals to cure diseases. প্রভুপাদ তাৎপর্য এখানে বলছেন যে পর্বত থেকে আমরা ওষুধ এবং খনিজ পেয়ে থাকি যাতে আমাদের রোগ নিরাময় হয়। Whether Dr. Srinivas spoke about minerals in the courses he gave on Ayurveda. Nowadays it's not there, but actually in the Vedic times when Ayurveda was much more prominent, then the highest or the best and most effective way to cure diseases was through mineral. It's called three levels of treatment: Daivik, Manasik, and Asurik. Daivik is minerals. Minerals, for example, gold and silver, etc.
there's a whole science how to utilize those minerals in of course in powder form, right? Sometimes you buy, for example, I purchased one time chawan prash, and it says gold. Gold as a mineral is highly therapeutic. তো আগেকার সময় এখন আগেকার সময় যখন আয়ুর্বেদটা খুব মানা হতো, তখন ওরা এই বিভিন্ন রকম খনিজ দিয়ে বিভিন্ন রোগ সরাতো। যেমন কিছু সময় আগে মহারাজ বললেন উনি চাওয়ানপ্রাশ নিয়েছিলেন, ওর মধ্যে সোনা ছিল। এরকম সোনা, চাঁদি, এইসব বিভিন্ন খনিজকে গুঁড়ো করে বিভিন্ন রোগে ওষুধের জন্য ব্যবহার করা হতো। Yeah, maybe one particle of gold was there. Oh yeah, because all the food also is like people sometimes are lacking in iron, isn't it? Yeah. So the Krishna's wonderful creation, different foods have more of different minerals actually, because the food that is growing is taking from Mother Earth. It's like magic actually, different minerals. তো যেরকম ভাবে আমরা কখনো শুনে থাকি যে কারোর শরীরে আয়রনের অভাব আছে, তো বিভিন্ন রকম সবজিতে ভগবান এইভাবে সৃষ্টি করে গেছেন যে বিভিন্ন সবজিতে বিভিন্ন প্রকার খনিজ হয়ে থাকে। তো এই বিভিন্ন রকম Big science. ফসল এগুলো পৃথিবী থেকে খনিজগুলো নিয়ে থাকে। এটা একটা ম্যাজিকের মতন, ভালো বিজ্ঞান। Krishna's magic is taking place every single moment actually, but we are andhakar. We don't see. We're blind. কৃষ্ণের এই জাদু প্রতি মুহূর্তে চলছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। Yeah, every single moment, not every single minute, every single moment. Yeah, and even less than that, because Bhagavatam gives us even the divisions of time. Every moment is like the whole creation is Krishna's display of his magic. প্রতি মুহূর্তে ভাগবতমে সময়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এর থেকেও কম সময় কৃষ্ণের এই জাদুটা চলছে। So in this way, Pariksit Maharaj is being the learned brahmanas are speaking about who this child will be. They're looking at his horoscope, and they are predicting that this child will be having all of these wonderful qualities, and therefore will be most qualified. ব্রাহ্মণেরা এখানে পরীক্ষিত মহারাজকে গুণগান করছেন, ওনার ভবিষ্যৎবাণী ওনার করছেন যে শিশুটি কিরকম হবে। Yeah. And this is the type of progeny that is needed in society for society to be properly managed, and for the people, the prajas, to be properly cared for, both materially and spiritually. এরকম আমাদের এরকম শিশু দরকার আরো সমাজে, এতে সমাজের মঙ্গল হবে জড়জাগতিক ভাবে। Yes, and that is primarily the responsibility of mommy and daddy, parents. Parents have a tremendous responsibility to bring forth such type of progeny. এবং এগুলো হচ্ছে আমাদের মা বাবার কর্তব্য, যাতে এরকম শিশু হয়ে থাকে। Some comments or questions? Any other question?
is that the teacher, is opening a school and children come and parents bring children. So then how to say that this child is not really qualified for high, he should remain in a, so how the parents will react, how you deal with you if you see the different natures, how to communicate to the parents that, sorry, I will not give the same knowledge to the same or everyone, but I feel differentiating, and it's rightful, not a, how to say, a mistake. How to help the parents, or how to prepare the parents? You mean the situation in the school, the different children who are brought by parents, and parents have different ideas what should do with their children, means the best, Yes. but they are not qualified for that. All parents want to make their children king, Yes. but not all have these kind of basic qualities. So how to communicate to the parents that, sorry, but Yes. your child will not become a king. Right. Yes. প্রভু জিজ্ঞেস করছেন যে আগের সময় যখন বাচ্চাদেরকে ওনার মা বাবারা নিয়ে আসতো শিক্ষকের কাছে পড়াশোনার জন্য, সব মা বাবাদেরই আশা থাকে যে আমার শিশু বড় হবে। তো কারো যদি আশা থাকে আমার শিশু বড় রাজা হবে, আর শিক্ষক যদি দেখতো ওর মধ্যে এই গুণগুলো নেই, তাহলে সে কি করে তার মা বাবাকে বোঝাবে? There's a need to simultaneously educate not only children but also to educate parents. I was discussing just a few days ago in the context of our Gurukul here, how not only is it important to give instruction to children who will be admitted to the Gurukul, but also it will be necessary in our present context especially to have ongoing kind of exchange with the parents, because most parents, the that will be given in this Gurukul, and probably in most Gurukuls, unless it's already established that a Gurukul is for Brahmanas, like traditionally, like even now in South India, like in Udupi or Tirupati, or Tirupati, or some of the more traditional Gurukuls, they only accept. So it's like that's already determined. Our situation will be different. We'll be accepting boys from different backgrounds without knowing whether they will eventually become Brahmanas or not. And that determination, that understanding, and that designation, which is meant to be there, generally will come at a later stage, not immediately when a boy is like admitted at a young age, because the determination, the understanding also of the nature, actual nature, which means avarna, so getting back in our avarna topic, is something that is generally decided between the age of 10 and 15. Yeah. দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে উডুপি, তিরুপতি এসব জায়গায় যে গুরুকুল আছে, ওখানে ওরা আগে জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে দেখে যে কারা ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য, শুধু তাদেরকেই নেয়। কিন্তু আমাদের এখানে যে গুরুকুল হচ্ছে, আমরা এরকম কিছু দেখবো না আগে। সাধারণত শাস্ত্র অনুসারে 10 থেকে 15 বছরের বয়স যখন হয় একজন শিশু, তখন আমাদের এখানে আমরা বুঝতে পারবো মোটামুটি যে সে ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য কি। So there's a certain period where it is more
clearly understood, and as a matter of fact, it's one of the important duties or responsibilities of brahmanas in village to actually, you could say, classify or designate the varna of a particular boy, and because it's only when one understands the varna of an individual that the education will be what kind of education one will get. If you're having the nature of a brahmana, then you should get Brahminical education, which will be different from Kshatriya education, which will be different from Vaishya education, and which will be different also from Shudra education. একজন ব্যক্তির বর্ণ জানার জন্য যেটা প্রয়োজন, কেন কি বর্ণ জানলে পরে ওকে সেই হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কারোর যদি ব্রাহ্মণের গুণ থাকে তাহলে ওকে ব্রাহ্মণের শিক্ষা দেওয়া হয়, কারোর মধ্যে যদি ক্ষত্রিয়র গুণ থাকে তাহলে ওকে সেইভাবে, বৈশ্যর গুণ থাকলে সেইভাবে, এবং শূদ্র থাকলে সেইভাবে শিক্ষক দেওয়া হয়। তাই জন্য বর্ণ জানাটা দরকার। Actually, in the Vedic culture, there is only education generally for Brahmanas and Kshatriyas. বৈদিক সংস্কারে, বৈদিক সময়ে যে শিক্ষাটা ছিল এটা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের জন্য ছিল। Yes. So, for that means that and the Brahmanas and Kshatriyas are only a small percentage of society. তার মানে হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ওরা হচ্ছে সমাজের খুবই অল্প সংখ্যক। And that means that the majority of people don't go to school. তার মানে হচ্ছে সমাজের বেশিরভাগ লোকেই স্কুলে যেত না। Yes, don't go to formal school. Formal school means Gurukul. Formal school means academic subjects. Academic subject means subjects that require good brain, good intelligence, and that require many years of study. তো ওরা যারা স্কুলে যেত না, তার মানে হচ্ছে যে ওদেরকে এমন কোনো জিনিস পড়ানো হতো না যেটাতে বুদ্ধির দরকার হয় এবং অনেক সময় লাগে। Yeah. So whereas non-academic education is outside of school, and it is in terms of learning some skill or apprenticeship. If your father is a carpenter, you generally also become a carpenter, either from your father or maybe from uncle or someone in the village. You can, if you have some ability or some interest to learn, you can learn from someone in the village. যারা এরকম গুরুকুলে স্কুলে যেত না, তারা যে কোনো জিনিস শেখার জন্য হয়তো নিজের বাবার কাছ থেকে শিখতো, যেমন কাঠমিস্ত্রির কাজ, বা তার কোনো কাকু বা কোনো লোকের কাছ থেকে, এভাবে বিভিন্ন তার জীবনে যা Yeah, that is a huge, a very critical and important subject matter in terms of education, which cannot be immediately understood. Vedic education is very, very different from, I mean, it's an understatement, very, very different from modern education. Modern education, as Prabhupada describes, and as we can easily understand, falls in the category of, what is our Shastra telling? Atmahana. Atmahana, killer of the soul. I mean, yeah. শিল প্রভুপাদ বুঝিয়েছেন আমাদেরকে যে বৈদিক শিক্ষা আর আজকালকার যে আধুনিক শিক্ষা, এই দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। বৈদিক শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা যেটা, ওটা হচ্ছে আত্মহনন, মানে আত্মাকে মারার বিদ্যা। Yeah, that's a very that's meant to be should be major topic of discussion amongst our devotees, and especially amongst the parents. So coming back to the question or the point you're making, that especially in our present context, parents need to be
introduced actually to some of these very essential, very basic, but essential Vedic concepts and principles that make up, that are connected with the whole topic of education. এটা আজকালকার সময়ে যারা মা বাবা তাদের জানা খুবই প্রয়োজন যে উচ্চ শিক্ষা কি জিনিস, কিন্তু তাহলে সেইভাবে তাদের শিশুদেরকে আধ্যাত্মিক এবং জড়জাগতিক শিক্ষা দিলে ভালো হয়। Yes. So we'll save that for another class. We will save the topic. বৃহৎ বিষয়, এটা আমরা অন্য কোনো সময় আলোচনা করব। Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai. Jai Sri Prabhupada ki, Jai. Gauda Primanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Jai.